Live stream has started. Good afternoon from Nairobi, Kenya. Good afternoon, Mary. Nice to see all of you. I can see so far we have 19 participants. I am looking forward for us to get more people joining in. It's according to my Nairobi time, we are on time to start. So I'll start by welcoming all of us to the second webinar by INWES under the Warwick project, which is going to be explained shortly. So we'll start by showing us, or rather going through the program of the day. I just want to confirm that our speakers are online. I can see Madam Sakwa is online. Madam Salamata is online. I don't know whether Okon. I don't see Madam Okon yet, but anyway, I think we will start by looking at the program together. My name is Mary Mwangi. I am the current Secretary General of the International Women Engineers and Scientists Network, and we are really pleased to host this workshop. So the program, I hope you can see the program. This is Warwick INWES University Project, Second African Regional Network Webinar, dated 28 May 2022. And the title of the project is Reimagining a STEM Research Culture, whereby we are trying to take stock of African STEM research and education policies in the last 20 years to share experiences between countries and across countries. So similar webinars are happening in other regions. So we shall start with opening remarks by Professor Aminata Kole, who is the former president of AFSTEC Senegal and former coordinator of ARN project. And then after that, at 10:45 to 10:55, we expect to have a presentation of the Warwick INWES project, and this will be given by Professor Jang-San Kim. Professor Jang-San Kim is the current president of INWES and the executive vice president of Dongsae University in South Korea, and she's also a full professor, Department of Science and Biomedical Laboratory. Welcome, Professor Jang-San Kim. I see you are in. Then we shall then move on to our presentations, with the first presentation being given by Engineer Salamata Fofana Gako. Please excuse me if I do not pronounce your name as it should be. Professor Salamata is from Mali. She's a former minister and one of the first 3 female engineers in Mali. She participated in INWES 4. She's also AFRIMA chair and former coordinator of FEMSA and FAWE Mali. Welcome, Engineer Salamata, and thank you for honoring our invitation. After that, we shall have Dr. Odwakobong Anibet Okon from Nigeria. Dr. Okon is not new to INWES, as she has been in the INWES board. She's the head of agricultural technology education unit, University of Uyo,
and first ARN chair. I will give more introductions to the speakers later on as they speak. So this is just to tell you that we have Dr. Okon following. Then we have Dr. Rasmata. She's a chemist. She has a PhD in chemistry, and she's the Director Promotion of Inclusive Education, Girls and Gender Education. Last but not least, the presentation will be by Dr. Sakwe Bone, Regional Director, Plan International, emerging technology woman of Cameroon in Silicon Valley. So she's been to the Silicon Valley, USA, and I believe there's quite a bit that she will be sharing with us. We shall then take a break at 11:55 for 5 minutes and come back for the question and answer session. And then finally, we shall have the closing remarks by Professor Rufina Dabo, who is the ARN chair, and also she's a specialist researcher in science education, the Virtual University of Senegal, and co-founder of AFSTEC Senegal. So that's our program as it is. Just to remind the participants that kindly mute your microphones, and if you are free to use the chat box for any questions, any comments. And also we would like you to introduce yourself as we go on by name and the organization. Especially we would be interested to find out which women in science organization you are coming from. So I will now call upon Professor Aminata Kole, former president of AFSTEC, to give the opening remarks. Thank you. Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de faire un partage d'écran. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez. Tout le monde, vous m'entendez, Rufina? Donc voilà, donc je vais donc essayer de faire le mode évolué. Donc Madame la Présidente de l'INWES, le Dr John Sinting, Dr Nadia Ganzali, vice-présidente chargée des réseaux régionaux, Dr Marie Mwangi, secrétaire générale, directrice pour l'Afrique anglophone, Dr Vicky Kondi, directrice pour l'Afrique francophone. Les partenaires de l'Université de Warwick et la Fondation pour l'amélioration de la culture et de la recherche, chères intervenantes, chères participantes et participants, l'ARN vous adresse donc ses cordiales salutations et ses respects en vos rangs, vos grades et vos qualités. Je n'arrive pas à faire... Voilà. Alors, l'ARN, associé à d'autres réseaux régionaux, va animer donc le projet Réimaginer une culture de la recherche en STEAM et particulièrement le thème suivant, les politiques africaines en termes de recherche et d'éducation en STEAM, 20 ans d'expérience. Ce projet... Excusez-moi, je vais faire descendre un peu. Alors, aïe. Je m'excuse, hein. Je n'arrive pas. Je vais faire descendre un peu.
Excuse me. Alors, ce projet est ambitieux et, attendez, je vais lire. Et il est intéressant et il nous pousse donc à réfléchir, nous, les femmes scientifiques, pour faire avancer le monde dans sa globalité. Pour le moment, nous ne sommes encore qu'une minorité de femmes pour faire ce travail et la plupart du temps, nous ne sommes pas bien intégrés dans les prises de décision partout dans le monde. Nous ne l'avons jamais accepté et nous ne l'accepterons jamais, même s'ils nous mettent des clous sur le chemin, entre guillemets, que nous devons emprunter car nous sommes des femmes fortes. Oui, des femmes fortes et décidées, quelle que soit la couleur de notre peau, à aller donc de l'avant pour atteindre nos objectifs qui visent les bienfaits de l'humanité. Le résultat est là, Dieu merci, car nous pouvons aujourd'hui compter sur nos propres forces pour aller loin pour l'humanité toute entière. Ça, c'est notre slogan. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est de la science, même si nous ne nous en rendons pas compte. Quelqu'un disait que la femme est science, mais moi, je vais ajouter que la vie elle-même est science. Alors, nous remercions tout le monde pour la disponibilité et je vous souhaite un très bon webinaire et des échanges fructueux. Je vous remercie. Voilà. J'ai fini. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Allô? Marie? Merci, Maman Colette. So good morning, everyone. So now Mama Kole has finished her speech. I don't know if the moderator is online. I think she's. Hello. Oui. Vicky, on t'entend là. So I don't know if the moderator is online. So if she's not online, so now we just had the introduction from Professor Aminata Kole, and then now we will be having the presentation of the projects, the 1 week project presentation, and then we will have our president from INWES, Professor Johnson Kane. Please, if you do not mind, kindly take the floor. Yes, thank you very much. If you can allow me to share my slides. If you stop, if Animata can stop sharing, then I can start sharing mine, please. Okay. So, Maman Fatwata, est-ce que vous pouvez arrêter de présenter votre arrêtez la présentation pour qu'elle puisse aussi présenter, s'il vous plaît. Merci. Oui. Comment je fais? Je ferme tout. Fermez, arrêtez. Voilà, cliquez sur la présentation, cliquez. Johnson, I just set it up so you can override. Oh, okay. All right. C'est bon. Thank you. C'est bon. Voilà, merci. Okay, so I hope you can see my slides. All right, so just put it in presentation mode. Yes. Okay. Good morning, bonjour, and for our participants in Africa and maybe some in the US and the Americas. Good afternoon to those in Europe, and good evening if anyone is in the Asian continent. I am Jung-sun Kim. I'm the current president of INWES, and on behalf of the board of directors of INWES, I would like to express my most sincere greetings, especially to our valuable members of the African Regional Network. I would like to thank Ms. Rufina Dabo, Chair of ARN, for organizing this webinar. And I would also like to thank Professor Aminata Kole Faye, former president of AFSTEC Senegal, who has just given us an introductory speech.
Also to Dr. Vicky Kondi Akara and Sylvia Kegel and our INWES IT team for making the webinar possible. Special thanks to our Vice President, Conference of INWES, Professor Georgia Cremida, for obtaining funding for a series of webinars, including today's dialogue or workshop from the University of Warwick. Thank you to Dr. Jenny Spina and Ms. Stephanie Kona for managing the project. And of course, a big thank you to our distinguished speakers for today. Professor Mary Mwangi, Secretary General of INWES, for moderating today's webinar. To Engineer Madame Salamata Fofana Gaku, Dr. Uda Kobong Aniet Okon, Ms. Rasmata Wedrago, and Ms. Swaki Iteo Bone. Thank you so much for your time and for agreeing to be our speakers for today. Our Vice President Conference is Professor Georgia Cremida from INWES, was able to obtain funding for a series of webinars that begun in March this year and to continue until July this year. The project is a collaboration between INWES and the University of Warwick entitled Reimagining a STEM Research Culture, Lesson Learned from 20 Years of Evolution for Inclusive Representation in Science and Engineering. The final concluding webinar will be on July 20th, and all of the outcomes of the regional network webinars will be disseminated on a global scale, accompanied by a celebration of the 20th anniversary of INWES. Please mark your calendars for July 20th so that we can celebrate together the 20th birthday of INWES. This project focuses on improving access to and participation of women and those belonging to the underrepresented groups in STEM research. Also, the project focuses on contributing to a culture that supports the development of strong identities and academic mindsets to underrepresented groups in STEM research. And this is also an important focus of this project. We hope to show how diversity and inclusion in STEM would benefit society as a whole. We hope to extrapolate, analyze, and discuss policies, initiatives, projects, and interventions delivered across the world in the last 20 years in STEM, in academia, and in industry. On April 23rd, ARN held its first webinar in the form of a dialogue workshop to discuss the current status and barriers in STEM research in countries including Burundi, Ghana, and Rwanda. And the data from OWSD on Africa was very informative. The presence of girls and women in scientific fields and rate of participation of scientific women in decision-making, the challenges women in STEM confront, the status of women in STEM organizations, and initiatives for equality and inclusion have been laid out in the dialogue workshop on this day. Today, we hope to learn how policies for women in STEM research have evolved or is evolving in the African continent. I hope we can start a discussion on what we can do as a global network to overcome the barriers and build a gender inclusive environment in terms of policy and development throughout the discussions in today's webinar. Before I end my talk, I would like to just give you a very brief introduction of INWES because I know some of you today are new to INWES. INWES is a global network of organizations of women in STEM, and our members include organizational members, corporate members, university members, and individual members, all together they're representing about 250,000 women from over 40 countries worldwide. Our mission is to build a better future worldwide through full and effective participation of women and girls in all aspects of STEM. As I mentioned earlier, we celebrate our 20th birthday this year because INWES was established in 2002.
INWES is the flagship event of INWES, which is an international conference for women engineers and scientists, which is held every 3 to 4 years. Earlier, I was able to have a very brief chat with one of our very distinguished speakers, and she did mention about participating in INWES 8 in Ivory Coast or Cote d'Ivoire. So we have seen, or we have witnessed that INWES has already been held in the African continent in INWES 8, especially. These are the member countries that are represented in INWES currently. We hope to have more members from countries in Africa. And if you're not a member yet, please do not hesitate and please join us in our endeavor. And I know that some of you have already expressed your willingness to become a member. If you need any help with a membership application, do let us know. This is, I was not able to find much data from Ivory Coast, but these are some of the documents that I found from our archive. So if you have any that you would like to share with us, please do so. There were regional conferences that were held in the African continent in 2004, in 2013, and this is the ARN meeting, inaugural meeting that was held in LA, and this was the beginning of the African regional network that you are very actively participating in today. A reminder about our next INWES 19, which is going to be held next year in New Zealand, 2023, and there will be more information shared with you through our social networks and our website. These are some of the objectives of INWES, and we do want to become an influential voice on STEM issues for the benefits of women and society. These are some of the projects that we are pursuing this year, and what you are participating in today, which is the webinar series, is actually one of the big projects that INWES is pursuing this year. So it's not just ARN, we also have other regional networks that are holding these webinars, and I do hope that you will be able to participate, or if the time does not fit the time zone that you are in, we have our YouTube channel, INWES Global, and the recordings are all available for you to watch after the events are held. So through our webinars, we are reminded that science and engineering today, engineering together with gender equality, are vital agendas for a sustainable world. Yet we realize that the progress is slow, and thus we must remind ourselves once again that only through the full participation of women and girls in science can we achieve a better future for all. Thank you all for joining INWES in building an inclusive culture in science and engineering, and I hope you do enjoy the webinar today. Thank you very much. Thank you very much, Professor Jang-San Kim, and also thank you very much, Aminata, for your opening remarks and the very comprehensive introduction about the Warwick project and what we are aiming to do, and also the role that INWES is playing towards empowerment of women and girls in science. I want to once again appreciate all the participants, all our distinguished guests and speakers who have found time to to join this webinar today. So without spending too much time, I will now call upon our first speaker. Our first speaker is Engineer Salamata Gako. I'd like to project her profile. Can you see the profile? Yes. Oh. Okay.
So Mrs. Gako Salamata Fofana is a graduate of the National School of Engineering in Mali. She was one of the first 3 women engineers in Mali in 1981. So she's a trailblazer. She's a founding member of INWES in 1987 in Abidjan, Cote d'Ivoire, and she's the president of the Association of Women Engineers of Mali, created in 1990, which implemented one of the strong recommendations of the Abidjan INWES meeting. She's also the president of the African Network of Women Scientists and Engineers, RAFESI, created in 2000. She has also held high positions at the national and international level, among others. She was the Minister of Housing, Land Affairs, Urban Planning and Habitat of Mali between 2007 and 2011. She's also the president of the Conference of Ministers. She was the president of the Conference of Ministers in charge of housing from the year 2010 to 2011. She's a member of the board of directors of the UN Habitat. Between 2009 to 2010, she was the vice president of Shelter Africa. And after INWES Abidjan, AFIMA has always participated in INWES, other INWES conferences, including INWES 9 in Warwick, England, INWES 12 in Ottawa, Canada, INWES 13 in South Korea, and INWES in Budapest, Hungary. So her organization has been very, very active in INWES. Mrs. Gako, through AFIMA, has also organized and participated with UNESCO in several activities on women, girls, and science, which are 1, Forum for Women in Science and Technology, organized by UNESCO in Ouagadougou, World Conference in Science in Budapest, organized by UNESCO, and Forum for African Women Engineers and Scientists, Bamako. In 2000, she organized the Days of Reflection on the Scientific Education of Girls in Bamako. In 2001, she also organized UNESCO Conference on Girls Science Education in Lusaka, Zambia. And from 2001 to 2021, she has been in UNESCO's biannual general conferences. She has participated. Mrs. Gako was also the first the national coordinator of the FEMSA program from 1998 to 2001. And from 2001 to nowadays, through AFIMA, she has organized excellence camps at national and international levels. So, I mean, I could go on and on. You know, this is a lady with a lot of experience and a lot of commitment to women and science. And we are very pleased that she has accepted our invitation to share her experiences and to contribute to the Warwick webinar agenda. Thank you very much and welcome, Engineer Salamata. Ouais, je vais parler. Allô? Allô? Madame la présidente, si je ne vous entends pas. Allô? We can hear you. Oui. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour, on t'entend. Tu peux parler. Ok. Ok, merci. Bonjour tout le monde. Et merci à la modératrice, Madame la présidente de l'INWES et Madame la présidente du Sénégal, Anne-Colette Faye, Madame Rufina. Je suis très heureuse aujourd'hui de me joindre à vous pour partager avec ces femmes scientifiques, ingénieurs d'Afrique et d'ailleurs du monde entier,
pour parler aujourd'hui des politiques africaines en termes d'éducation et de recherche en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. On nous demande de faire 20 ans d'expérience. Mais pour là, je ne vais pas parler de l'Afrique parce que je n'ai pas toutes les données. Je vais me limiter au cas du Mali. Et comme vous avez vu dans ma présentation, c'est un combat que nous avons commencé depuis les années 87-88. Et ce combat a conduit à la création, à la mise en place de notre association en 90. Et depuis là, nous avons fait en tant que faire se peut. Et tout ce que nous pouvons faire pour la promotion des sciences et au niveau des filles et au niveau des filles et par rapport à ces filières scientifiques. Et ma présentation va être axée à 3 points. Alors, Madame Salamata, sans vous couper, vous pouvez activer votre vidéo pour qu'on puisse vous voir et aussi dites-moi si vous voulez que j'avance au fur et à mesure, je le ferai. Merci. Oui, je suis en train de partager. Oui, c'est vous qui êtes en train de partager. C'est moi qui partage pour vous. Ah, d'accord, ok, t'as mieux. Donc, activez votre vidéo pour qu'on puisse vous voir et dites-moi quand j'avance et je le fais. Merci. J'ai activé, mais il est là. Ok. C'est bon maintenant? Allô? C'est parfait. Allô? Oui, c'est parfait. Donc, vous pouvez partager la présentation? C'est partagé. D'accord. OK. Donc, je dis que je vais faire en 3 points essentiels. L'état de lieu au niveau du Mali, des sciences, technologies et l'ingénierie en mathématiques. Bon, vous comprendrez avec moi que en quelques jours, faire ressortir l'état de lieu du Mali en 20 ans, bon, ça n'a pas été facile, mais comme nous avons des études, des rapports à notre niveau, donc nous avons tiré de ces études et de ces rapports les statistiques, donc pour vous faire une idée de ce qui se passe au Mali. Et nous avons fait l'état des lieux et nous avons fait une proposition d'un plan de renforcement des capacités des filles et femmes par les STEM et les actions menées. Et vous pouvez aller à la page suivante. Et quand vous regardez, voilà. Quand vous regardez ce tableau, nous avons fait ressortir les statistiques de la situation au Mali par rapport aux candidats en examen de baccalauréat par domaine d'études. Vous verrez au niveau des lettres et sciences sociales, en 2010, les candidats représentaient 75,45% contre 24,55% en sciences. Et 2011, 77,67 contre 22,33. 2012, 77,67 contre 22,33. 2013, 81,53 contre 18,47. 2014, 83,25 contre 16,75. 2015, 84,39 contre 16,69. Et 2016, 85,9 contre 14,91. Vous voyez ce tableau? Je dirais que ce tableau est vraiment sombre pour les matières scientifiques parce que nous voyons la majorité des étudiants qui s'orientent vers ces autres filières lettres et sciences. Et avec une augmentation d'année en année, mais par contre pour les sciences, donc c'est toujours une régression d'année en année. Donc c'est une inquiétude pour nous
Et nous avons essayé aussi d'approfondir ces répartitions par rapport au niveau fondamental. Mais au niveau par genre, nous avons les garçons. Page suivante. Page suivante, voilà. Nous avons fait ressortir la participation des garçons et des filles en 2017. Et nous avons moins de 50% des filles. Et ce qui continue, dans 2021, nous avons une légère augmentation qui dépasse les 50%, mais c'est toujours les garçons qui dominent. Ça, c'est au niveau fondamental. Au niveau fondamental 2, slide suivante. Nous avons toujours la même situation. Ce sont les garçons qui dominent de 2016 à 2017 et de 2020 jusqu'à 2020-2021. Et vous avez les pourcentages qui sont sortis ici. Les filles n'ont pas atteint les 50% par rapport aux garçons. Quand nous partons jusqu'au niveau lycée, vous verrez le prochain tableau, vous verrez que le pourcentage, plus on avance dans l'année, le pourcentage des filles diminue et les garçons augmentent. Pour dire que le maintien des filles dans les filières scientifiques pose problème. Et nous avons regardé aussi du côté des enseignants pour sortir par sexe de 2016-2017 jusqu'en 2021. Vous verrez le pourcentage des femmes enseignantes des matières scientifiques n'atteint même pas les 20%. Ce qui présente une situation très, très favorable. Et le tableau suivant, ouais. Répartition des étudiants par genre de 2016 à 2017. Vous verrez, les garçons représentent 62,3%, les garçons 37,7%. Et tout ça, c'est la sous-représentativité des filles dans ces filières scientifiques. Plus on avance, plus ça diminue. Et le tableau suivant, répartition des étudiants. Donc, par genre au niveau universitaire, oui, les 30% sont à peine obtenus en 2018 et pour retomber encore en 2019. Donc, ce qui veut dire que toujours, il y a des efforts à fournir dans ce sens. Et le tableau suivant. Donc, nous avons la distribution des étudiants par âge et par sexe. Et de la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année, vous verrez une nette progression des garçons et une régression des filles. Plus on avance, le nombre de filles diminue. Et plus on avance, le nombre de garçons augmente. Et on s'est amusé aussi à voir les résultats de certains examens, notamment le diplôme d'études fondamentales. Et à ce niveau, en 2014, le nombre de candidats, c'était 207 823. Le nombre d'admis, 87 843. Le taux de réussite, 42,27. Ainsi de suite, ce taux qui baisse d'année en année, mais qui a enregistré une augmentation en 2017,
soit 47,95. Et nous avons un peu fouillé dans ces résultats. Selon le rapport d'analyse et d'interprétation des résultats de 2016 à 2017, l'échec des candidats est essentiellement imputable aux notes des épreuves de français, c'est-à-dire rédaction, dictée et questions, et surtout les mathématiques. Les candidats malheureux y avaient des notes respectives inférieures ou égales à 3 et 5 sur 20. Les candidats trouvent souvent leur salut dans les matières suivantes: histoire, géographie, biologie. Il s'agit des matières dans lesquelles ils font beaucoup de mémorisation et très peu de dissertation ou de démonstration ou de raisonnement scientifique. Et ces résultats, vous les retrouvez sur le tableau suivant. Nous avons les mêmes taux de réussite des garçons et des filles par fille. Vous verrez sur le tableau les différents pourcentages, et toujours les garçons communiquent et dominent. Et de l'analyse de ces rapports, nous avons fait ressortir le nombre de filles ayant échoué et le nombre de garçons ayant échoué. Et vous verrez dans le premier tableau, hein? Slide suivant. Suivant. Voilà. Vous verrez les filles qui ayant échoué, le pourcentage très élevé, les filles ayant reçu, donc ça se complète. Et pour les garçons, nous avons, mais à ce quand même niveau, nous avons presque les mêmes statistiques. Slide. Tableau suivant. Les résultats des examens de baccalauréat. Donc, vous avez pour les garçons et pour les filles et qui n'ont pas dépassé les 30%, et des fois 26, 27, mais on n'a pas dépassé les 30% pour les garçons, pour les filles, et toujours c'est en faveur des garçons. Le résultat des baccalauréats, ça suivant. Nous avons la même situation, les filles ayant échoué, les filles ayant reçu. Vous voyez que le pourcentage diminue pour les filles ayant reçu parce que déjà leur représentativité diminue au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus scolaire. Les garçons sont dans la même situation. Donc, par rapport à ces situations, nous, comme j'ai tantôt dit, ne sommes pas rentrés dans le détail, nous avons fait un ramassé pour faire l'état du lieu de la situation au niveau du Mali. Et nous proposons un plan de renforcement des capacités des filles, femmes, par les moyens des sciences, de technologie, ingénierie et mathématiques. D'abord, les réformes. On propose des réformes. La gouvernance, car les actions qui s'y inscrivent nécessitent de renforcer le leadership de l'État. Exemple, amélioration du recrutement et de l'allocation des enseignants, l'augmentation du nombre d'heures dans certaines disciplines, etc. Parce qu'à ce niveau, quand nous avons analysé les programmes, les emplois du temps, les curricula, nous avons vu qu'il y a très peu d'heures consacrées aux matières scientifiques. Et nous mettons l'accent sur l'accès aux laboratoires et matériels didactiques en sciences, les moyens matériels nécessaires pour un enseignement scientifique et de qualité et à la fois théorique et pratique. Parce que dans ce cas, il faut aller au-delà de l'enseignement théorique. Il faut lier à la pratique. Donc, c'est avec les laboratoires que les enfants peuvent bien assimiler avec des expériences à l'appui. Et pour le matériel didactique en sciences, surtout. Mais au niveau, par exemple, de notre association, vu ce déficit de
de matériel didactique. Et l'AFIMA, notre AFIMA, en collaboration avec l'UNESCO, et confectionner des planches pédagogiques avec des items selon les programmes. Et donc, qui ont été confectionnés et distribués dans les écoles pour faciliter l'apprentissage de ces sciences. Et il faut une sensibilisation forte, défaire les clichés autour de STEM, ôter les préjugés, mettre en avant l'importance des sciences et leur place dans le développement socio-économique de notre pays. Je disais dans mon cursus, on a beaucoup travaillé dans ce cadre. On a cherché à identifier d'abord les difficultés auxquelles les filles sont confrontées dans l'apprentissage de ces matières scientifiques depuis le niveau primaire jusqu'au niveau secondaire. Les difficultés ont été identifiées, des propositions de solutions ont été proposées et c'est pour ça que nous mettons beaucoup l'accent sur cette sensibilisation et surtout à l'adresse de nos gouvernants. Et mettre un accent particulier sur la promotion. Un accent particulier sur la promotion de l'excellence. Un accent particulier sur la promotion de recherche de perfectionnement dans les STEM. Et à ce niveau, notre association a initié avec des partenaires, avec les acteurs en charge de l'éducation, les camps d'excellence scientifique des jeunes filles et des camps d'excellence mixtes. Et cela, nous avons commencé depuis 2000 et jusqu'à nos jours. Et pour promouvoir l'excellence et stimuler l'excellence chez ces filles-là, il y a une journée de bons élèves qui est organisée par le gouvernement du Mali, en l'occurrence le président de la République, qui reçoit les meilleurs, ces excellents-là, au niveau du palais de Koulouba, et pour remettre des cadeaux, des prix. Et au cours de cette cérémonie, l'AFIMA a toujours décerné des prix spécifiques pour les filles des séries scientifiques qui se sont fait distinguer par rapport à ça. Et toujours dans le cadre de renforcement des capacités, et nous proposons des actions de l'axe de réforme. Axe 1, mise en place de l'Observatoire national pour l'éducation des filles. Et c'est vrai, nous avons, depuis des années 80, avant 85, la scolarisation des filles. Donc, ce projet a été mis en place avec le gouvernement et ses partenaires et qui a eu des résultats positifs. Mais les actions de la filière scientifique viennent consolider les acquis de cette scolarisation des filles. Action 2. Mettre en place une stratégie nationale pour le développement des STEM. Cette stratégie devrait mettre un point d'honneur à la discussion positive en faveur des filles et des femmes. Réviser le programme pour une meilleure activité des STEM, axe 3. Action 3. Action 4. Créer des formations suffisantes et innovantes dans les STEM. Action 5. Renforcer des divisions chargées de la scolarisation des filles et les rapprocher davantage des élèves. Action 6. Recruter des enseignants en sciences bien formés afin de garantir la bonne qualité des enseignants et des enseignements en sciences. Axe 7. Créer un musée national des sciences avec des représentations dans chaque région. Mettre en place un système d'information pour faciliter la collecte des données sur l'éducation et la veille concernant les indicateurs. Action 9. Généraliser l'accès
au matériel didactique et documentation en sciences. Et nous avons vu que, comme je l'ai dit tantôt, le matériel didactique, la documentation font beaucoup de défauts au niveau de ces filières scientifiques. Donc, pour ça, il faut créer des bibliothèques au niveau des établissements et les équiper, créer des centres d'accès aux documents numériques, généraliser Action 10, généraliser l'accès aux laboratoires d'expérimentation, créer des laboratoires d'expérimentation pour tous les lycées, surtout les lycées privés, créer des laboratoires numériques et des expérimentations sont possibles avec des logiciels. Et la liste est vraiment longue, mais je vais juste les énumérer. Promouvoir et mettre en évidence les femmes ayant reçu dans les STEM, organiser des conférences par les femmes scientifiques. Au niveau de ces deux points-là, initier, vulgariser le mentorat entre les filles et les femmes scientifiques. Et les femmes, l'association des femmes ingénieures du Mali a joué un grand rôle et je continue à jouer un grand rôle dans ce cas. Comme je disais tantôt, ça fait depuis 2000 jusqu'à maintenant, nous organisons des camps d'excellence. Et au cours de ces camps d'excellence, les élèves et étudiants sont internés pendant 15 jours. Et dans le programme, nous avons des causeries débats et nous avons des échanges avec la présentation des femmes modèles qui viennent témoigner, qui viennent parler de leur parcours aux enfants. Et c'est un moyen aussi de communiquer sur les métiers de STEM pour les femmes. Et c'est un moyen d'inciter les filles à opter pour l'ingénierie et la technologie, car elles sont nombreuses à préférer la santé. Et à ce niveau, je peux témoigner que depuis que nous avons commencé ces camps d'excellence, nous avons des filles qui ont pris l'engagement. À partir de ce camp, moi, je vais continuer mes études à rester excellente et jusqu'à obtenir mon diplôme d'ingénieur et revenir adhérer à votre association des femmes ingénieures. Et je dis bravo à ces filles-là. Et elles sont nombreuses. Elles sont parties étudier. Elles ont même ils ont eu même des doctorats. Elles sont revenues maintenant. Elles travaillent au Mali. Elles ont adhéré à l'association. Et ce sont ces jeunes aussi qui sont la cheville ouvrière de notre association. Et avec ça, nous disons que la relève peut être assurée. Aussi, axe 15, plaider pour l'égalité de chance pour tous les sexes. Réduire les charges de travaux domestiques pour les filles. Bon, Alors, ça, Madame, could you please write that in the next few minutes? Maybe the rest we can discuss during the Q&A. Thank you. Okay. D'accord. Excusez-moi. D'accord. Donc, vous trouverez sur la présentation toutes les actions que nous proposons pour les réformes et qui peuvent être partagées par les autres associations pour s'en inspirer. Et maintenant, très brièvement, les actions que nous avons eu à mener, nous parlons de l'organisation du concours Miss Science depuis 2018 jusqu'à 2021. Et Miss Science est organisée au niveau décentralisé. Donc, au niveau de chaque académie, Miss Concours est organisé au niveau de la classe 3e. Je ne sais pas comment vous comprenez, mais première année, deuxième année, CP1. Et 6e année, 9e année et 8e année. Et comme on n'a pas le même système éducatif là. Donc, et ce sont ces excellentes-là qui sont sélectionnées, qui viennent à Bamako pour compétir. Et les Miss sortent de cette compétition. Et nous avons en 2016 aussi l'élaboration de la politique nationale en sciences, technologie et l'innovation
du Mali et qui a sorti d'un plan d'action. Je ne peux pas rentrer dans ce détail. Et l'organisation de la journée du bon élève que j'en ai mentionné tantôt, sous la présence du président de la République. Et tous les présidents qui ont passé ont tenu à tenir cette journée pour récompenser le mérite des filles et des garçons. Et l'organisation des camps d'excellence, comme ça a été dit, au niveau international, l'organisation au niveau national, et l'organisation de la fête des sciences depuis 2016 jusqu'à nos jours, et l'organisation de concours de soutien d'enseignement à tous les élèves depuis 2017. Et pour ça, nous avons quelques associations, l'Association des femmes ingénieures du Mali, l'Association des femmes scientifiques du Mali, Société malienne des sciences appliquées, l'Association Main à la pâte. Et ces différentes associations se donnent la main pour apporter leur contribution pour l'amélioration de ça. Mais tout le problème, la charge fondamentale revient au gouvernement pour que puissent être insérés dans les curricula et surtout mettre un accent particulier sur la formation des enseignants. Donc voilà, Madame la modératrice, Madame la présidente, c'est quelques mots que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre aimable intention. Thank you very much, Honorable Salamata. That was very detailed, a very interesting presentation, underpinning that gender disparities in STEM in Africa persist. You have given us very good and very extensive data in evidence-based facts based on real research data, which is what we need. And we are also pleased to note that you have also suggested some recommendations and proposed concrete actions, which this project is looking for. And it would be very good if we are able to access some of these actions as part of the Warwick INWES project. Thank you so much, Madam. We shall not have the questions right away. We shall keep our questions to the end. So if you have any questions for Madam Salamata, you can post them on the chat. We shall look at them at the end of the presentation. We have given the first speaker the benefit of taking longer. So I would like to request the other presenters to kindly keep to the 15 minutes so that we are not too long. So our next speaker is Dr. Okon. I hope you can see her profile. Sorry. I think I got it wrong. Yes. So Dr. Odua Kobong Annette Okon is an associate professor of agricultural science and education and the head of agricultural technology education unit, University of Uyo, Nigeria. Dr. Okon has been a board member of International Network of Women Engineers and Scientists, INWES, for 7 years, between the year 2005 and 2011. And she also served as a board director for 2 tenures, that is 2011, 2013, and 2017 to 2020. She's the first, the pioneer chairperson of the African Regional Network. So we owe it to her that ARN took off. So between 2014 and 2020, and she continues to mentor us as we carry on with the African Regional Network. She's a former member of INWES, Education Research Institute Canada,
founder and pioneer president of the Organization for Promoting African Girls in Engineering, Science and Technology Education, which is abbreviated as OPAGESTE. And currently, she's the international coordinator of OPAGESTE, which hosted INWES African Regional Conference in Uyo, Nigeria, 2019. Again, she took the lead in hosting the INWES African Regional Conference in 2019. Her research interests include agriculture, education, and gender designs, analysis and developments, and she has attended several conferences, and currently she has over 65 publications to her name. So she's an academician by excellence. She has won several national and international scholarships and awards. She's currently an innovation awardee of the International Development Research Center, IDRC, Carleton University, Canada, for 2020 to 2022 on improved fish drying technology designs. Dr. Okon is involved in gender policy formulation at various levels. It's now my pleasure to invite you, Dr. Okon, to share your presentation. Thank you very much. We have 15 minutes. Dr. Okon, I see like you are muted. Hello, Dr. Okon, are you there? Thank you, I see you. The audio is not connected. So we can't hear you. We can't hear you. We can't hear you. I don't know whether the rest can hear. Can you put on my video yourself? Can you put on my video yourself? So I can't share from here since you can't hear me. now we can hear you. Now we can hear you. Can you hear me now? We can hear you now. Yes, Oh, but yes, you we can hear you now. but now you have to go back to the beginning. Okay. Please go back to the beginning. Okay. Wait, if we can hear you through your microphone, that doesn't mean that we can hear your video. It has to be switched. Oh, really? Yeah. Then can you put on, I sent my video. Can you put on my video yourself? Can you put it on for me? So I can see, share my video screen with me. Is that possible? You can go back to your presentation and begin afresh. But I think you have logged in like 4 times.
Can you hear me now? Yes. Yes, But we can you're not hear you. hearing my video. That's the difficulty. Can you We share can my hear you. video? Are you We hearing can me on hear my you. video? Okay, then on my video, okay? Start from the beginning. Let's start from the beginning, okay? An associate professor from the University of Nigeria, the pioneer chairperson of the INWES African. The author and presenter of this paper is Dr. Uruabo Adebiatoko, an associate professor from the University of Nigeria, the pioneer chairperson of the INWES Africa Regional Network, ARN. The title of this presentation is African STEM Research and Education Policies, 2 Decades of Experience. In background, research culture refers to the behaviors, values, expectations, attitudes, and norms of our research community. It influences researchers' career path and determines the way that research is conducted and communicated. Researches in science, technology, engineering, and mathematics are guided by the culture. Fostering a scientific research culture in African universities is critical to improving human conditions in Africa. To facilitate the continent's furtherance of all-round development, Africa needs a critical mass of intellectuals and scholars whose primary interest and mindset is the well-being of the continent. Frederick Quateng, 2020. He further notes that these intellectuals and scholars represent a vanguard for the transformation of the African continent and also change the image of Africa technologically, economically, socially, infrastructurally, environmentally, and educationally. None of the United Nations Sustainable Development Goals, SDG, can be achieved without the contribution of higher education through research, teaching, and community engagement. The World Bank posits that African universities could make tremendous contributions to African development through their research activities. Fedran observed that scientific research has become a powerful buzzword in the vision and mission statement of all African universities. Within the context of the Warwick University project theme, the aim of this discourse is to explore the lines of STEM research and education policies in the past 2 decades, with a view to reconceptualize an effective research culture for Africa. Research, according to Kothari and Gag 2016, is an academic or educational activity. It is the pursuit of truth with the help of studies, observation, comparison, and experimentations. It is an original contribution to the existing stock of knowledge, making for its advancement and applicability for societal development. The conceptual framework for this paper is here presented. We have STEM research culture in Africa. This can only be achieved through educational policy frameworks, where the educational policy framework for each country is properly formulated and implemented. We have STEM research enhanced. But in situations where it is not properly formulated or implemented, STEM research is neglected. In situations where STEM research is enhanced, we have technological, economic, financial, agricultural, environmental, and social development enhanced in Africa. On the other hand, where it is neglected,
there would be lack of development and retrogressive economies. This gives the basis and the justification for reimagining African research culture. The reconceptualization of African research culture should embrace equality, diversity, and inclusion in research practice. It should also encourage national and international policy frameworks to support R&D. It should embrace the supporting of mid-STEM career and professionals in research development. It should support funding for STEM research networks and institutions, as well as the pursuit of long-term and short-term research outcomes. To access a country's development matrix in this technological age, quality education is one of the significant variables to be considered. Education is a powerful agent of change which improves livelihood, contributes to social stability, and drives long-term economic growth through research development. Therefore, when our leaders, policymakers, and professionals in all fields of endeavor maximize the use of this crucial variable, education, social growth will be heightened. Educational policy frameworks that promote scientific research are formulated in various African countries for implementation. Educational policy consists of the principle or collections of laws and rules that govern the operations of the educational system. Governments, institutions, organizations formulate policies to guide the practice and the operations in education at different levels. Researchers have long established a direct link between policy and research. Consequently, research informs policy and vice versa. Past 6-7 minutes. The presentation is going to be completed with my PowerPoint. I used the video to establish the conceptual framework for the presentation. I'm trying to share my PowerPoint screen now. Come on. Trying to share my PowerPoint screen. Having difficulties here. Can you see my screen? Hi, Mary. No, not yet. Not yet. Why is it not sharing the screen? You also have my PowerPoint. Can you share it with me? I had sent it too. I'm going to share it. I have difficulties sharing the screen from here. Let me see. I'm clicking share screen and it's not responding. Please, Mezocon, please let me do that. I'm trying to do. Can you stop? I will share. I will try to share. Okay. Please share. Share my PowerPoint. Yes, please. I don't know if I stop sharing this one. Please.
So here we go, Ms. Okon. Yeah. Is that your presentation, please? If you can see it. I'm sharing the screen, please. Can you see my screen? Are you gonna scroll down for me? I don't. I put it on the presentation form. Can you see it now? Can you see it now, please? Yes, I can see the screen. Okay. Okay. So having established the conceptual framework with my video, play the PowerPoint. Hello? Yes, ma'am, please. This is the PowerPoint. This is the. Can you hear me? Yeah. Having established let's see. Having established the conceptual framework of the presentation, STEM research culture in Africa. We have here educational policy at the first level. Educational policy is what forms the basis for research activities in diverse countries. And these policies must be formulated and as well implemented properly. In situations where they are not properly implemented, research will be neglected. When the educational policy is well implemented, research will be enhanced. Higher education and research in Africa has been marginalized in international development corporations due to backwardness in research skills. Higher education and research in Africa in the 2000s was placed at the heart of merely knowledge-based development and poverty reduction, supported by the then MDG goals. We understand that at the early millennium years, research was mainly directed towards poverty reduction because of the millennium goals. And most of the researches, we are looking back at history, at those years were knowledge-based. It was just knowledge-based to gain knowledge. Most of those researches were not applicable to development. Research operational policies are framed to short-term output. What do we mean by that? Researchers in those days merely supported maybe seminars, workshops. There were no in-depth laboratory scientific research in STEM to support the development of the community. Next page. Salome. Oh. Hello. The next page. I'm having difficulty saying my page. The next page, please. Yeah, can you see me? I don't know which page do you want. Are you okay with this one? I think you finished with this one. We are on the second page, please. Let's keep clicking next. STEM issues in STEM research in Nigeria. We realize that there are several issues, several problems in research policy in Africa. I think I've already done this page. Can you go to the next page? Yes, please, ma'am. There is declining investment in research. We realize that in Africa, be steady. I can't read. Can I let you share yourself, Ma? I think it will be better for you to share it yourself so that you can follow. That is it. Your presentation yourself. Okay, let me. So can I stop now?
for a minute. Or maybe we can come to your presentation Yes, later. yes. Stop. Let me try to share my screen. Hello? You might give your main statements without the slides. It's also not a problem. We've seen the slides also in the video. So if you give your main statements without the slides, it's fine. Dr. Okon, can we can you see my screen now? Hello, can you see my screen now? No, please, Dr. Okon, please don't use your slides now. Give your main statements. Do I understand? So I should not use my slides. Okay. Here we have prospects of INWES to the next stage. Just quickly. INWES to the next stage. Dr. Okon, please, if you can hear me, can you just go without the presentation, please? Just go. Yeah, don't share. You can just go that. Yeah, just go. And then I will just share the. Okay, don't share. Don't give me the presentation. So please, kindly go. Kindly just. Okay, I understand. I should just go ahead. Don't share. Where do you stop? Don't get mine. No, ma, stop sharing the presentation. Kindly speak. If you can hear me, kindly speak. Okay, if you can hear me, let me go ahead. Issues in STEM research policy in Africa. Higher education and research in Africa has been marginalized in international development cooperation due to backwardness in research skills. We realize that the research skills that are possessed by scientists in African environments is much more than that which we have in a developing environment. So for such reasons, you realize that the developing environment, having assessed us to be backward, in most cases, rarely accepts our skills in research undertakings. Higher education and research in Africa in the 2000s was placed at the heart of merely knowledge-based development and poverty reduction. This was because of the MDG goals. You realize that in the early millennium years, research was merely knowledge-based. Most of what was done was not applicable practically to be able to develop the communities. Research operational policies were framed to support short-term outputs. What do we mean by short-term outputs? Those outputs that were not long-term. For instance, seminar presentations, workshops, and the rest of them. There were no intensive laboratory, intensive researches in those days, in the early millennium years, to support Africa. That is the history back there. There's also declining investment in research. While Africa carries about 20% of the global burden of disease, its scientific output represents less than 1% of the world's share. You realize that in the African environment,
we have about 20% of the world burden, especially in the areas of disease, but very minimal in the research representation. We also have inadequate research skills of the researchers, ineffective institutional leadership. For instance, corruption and bad governance are significant variables affecting the quality of research in STEM education. For instance, in Nigeria here, because of a lot of corruption and bad governance, you realize that research and education is not given the priority. So because of that, Africans are actually backward. Now, I am just done with discussing the backwardness, what it had been in the previous years. But in recent years, what do we have? Do we have any prospects? Does Africa have hope in research, STEM research? Is there any hope for us? Yes, I think. There has been so much effort in research development in recent years. Research efforts and development undertaken by individuals, groups, institutions, organizations are worthy of being considered at this point of consideration of the prospects of STEM research in Africa. Creating, empowering, and supporting existing research networks in Africa has been a way forward. Higher education research and advocacy in Africa. For instance, we have the HERENA project in South Africa. These ones have conducted so many researches that are at the world standard. You may make reference to HERENA to take the details, to understand the details. Africa Research and Education Network was established to act as a focal point on ICT in education and research network. The African Academy of Science, based in Nairobi, Kenya, we all know, is Pan-African non-profit institution that supports world-class scientific research. They are engaged in impactful researches contributing to African development. We also have another one here in Nigeria, the IITA, Ibadan, Nigeria. It is an award-winning research for development organization, providing solutions to hunger, poverty, and degradation of natural resources in Africa since 1967. So something is going on in Africa. Yes, we are backward, but something is going on. There is a way forward for Africa. Here again, you still have selected other researches and education institutes in Nigeria that are listed below. We have the Institute for Advanced Medical Research and Training. We have Forestry Research Institute of Nigeria. We have also the National Cereal Research Institute, Institute of Agricultural Research and Training. We have Center for Bioethics and Research, Success Points, Educational Consult and Research. So numerous to number them all. They are. Please, Dr. Okon. Dr. Okon. Hello, yeah? Could you summarize in 2 minutes? Yes. Please summarize in 2 minutes. Okay. The rest we can discuss during the question and answer, please. Okay. So because of our backwardness and because of the gaps that are existing in Africa, we have seen the prospect, but now we can reimagine STEM research culture and education policy framework for Africa. In this particular sector, we want to reconceptualize. We want to reconceptualize and see how we can recreate this research culture in Africa. For instance, in an educational institution, maybe a research institution or a university, staff at all levels need to act as good role models and demonstrate fair, collaborative, and supportive behavior towards each other. There is need to create clear process for two-way communication between groups.
prioritizing research funding for right facilities, support and infrastructure for research. National and international policy frameworks need to support STEM research and educational institution leaders' commitment to R&D. There is need to foster long-term international collaboration in research publishing. There is also need to create clear processes for two-way communication between groups. There is also need to consider equality, diversity in Africa. In conclusion, nevertheless, where there is practically no scientific research culture in existence, it is important to examine how the institution functioned without it and how it could be helped to function by introducing one. In situations where we do not have existence of this research culture that has been discussed, there is need to find out how it could be established. Leaders need a strict code of conduct and relationship to build effective and implementable research and educational policy for development of Africa. Thank you for listening. Thank you very much, Dr. Okon, for your presentation. We shall, you have given us an overview of some of the challenges African researchers are facing and how they can be sorted out. We did apologize for the technical hitch, but I believe we still have time for the discussions. So I'll move on to the next presentation. It's now my pleasure to invite Dr. Rasmata, a holder of a diploma for comprehensive and a PhD student in chemistry. She's an expert in education and specializes in gender inclusion and girls' education. Currently, she's a secondary school inspector working at the Ministry of National Education, Literacy and Promotion of National Languages as the Director of Inclusive Education, Girls' Education and Gender Promotion. She represents her country as the focal point for the African Union's International Center for Girls and Women's Education and the Global Initiative of Equality. She initiates and coordinates the implementation of projects and activities that promote equality in education for girls and for the disabled and vulnerable. So she brings in another perspective on inclusivity. She has implemented a project to promote girls' education in secondary schools. As a member of women's associations, she has participated in the organization and facilitation of girls in science camps, as we had in the first presentation. I think this is seems to be a very good approach, and various advocacies for girls' science. The Rasmata. I will stop sharing so that you can come and see me. Go ahead. How are you? Most welcome, we're fine. You can go ahead. 15 minutes, please. Merci, merci, bonjour tout le monde. Alors, en attendant que mon écran se partage, je voudrais remercier les initiateurs de initiatrices donc de ce webinaire
et remercier particulièrement Dr. Mamounata Belem Ouedraogo qui justement me permet de participer à ces webinaires comme oratrice. Je me perds un peu dans mes diapos. Est-ce que vous voyez mon écran? We saw it earlier, but now we can't see it. Maybe share. Il faut traduire pour moi. Hein? La traductrice. On ne voit pas l'écran. On ne voit pas la présentation. Il faut faire partage d'écran. Tu as cliqué sur partage d'écran. OK, donc je vais cliquer sur partage d'écran et c'est tout que, voilà. Voilà. Vous le voyez maintenant? Pas encore. OK, donc je vais partager. Partage d'écran activé. Voilà, ça va venir. C'est bon. Très Maintenant, bien. c'est bon. Très bien. Donc, je vais me mettre en mode diaporama. Voilà. Très bien. Donc, Maman Rasmata, il y a des interprètes déjà. Donc, les participants ont l'interprète. Donc, ne vous inquiétez pas, continuez en français. Merci. Formidable. Formidable. Merci beaucoup. Alors, donc, je pense que je me suis déjà introduite en disant que c'est grâce à Dr. Maimouna Belem que je suis là. Et c'est un plaisir pour moi donc de faire ce survol. Et après ma petite introduction, je voudrais aborder un bref aperçu donc des stratégies continentales donc au niveau de l'Africain en matière donc de recherche et d'éducation en matière de STEM. Avant donc de me plonger sur le cas du Burkina Faso, où je vais présenter quelques éléments de politique au niveau de l'EFTP secondaire, les filières scientifiques au secondaire, avant donc de m'attarder sur les aspects recherche scientifique en général et recherche scientifique en matière donc de STEM. Alors, donc, dans mon introduction, c'est rappelé que les pays africains ont hérité donc d'une éducation qui était coloniale avec une certaine vocation, mais progressivement, elles ont muté pour justement prendre en compte les aspirations réelles des peuples africains et notamment des politiques de développement de la recherche et de l'éducation en matière de STEM ont été développées par-ci et par-là. Et la participation des femmes dans les STEM s'améliore, mais des disparités selon le genre persistent et sont en défaveur des femmes et des filles. Alors, au niveau africain, ce que nous pouvons dire, c'est que à travers l'agenda 2063, les aspirations, notamment numéro 1, exigent justement que l'Afrique fasse d'importants investissements dans le domaine de l'éducation à travers le développement de son capital humain. Et c'est justement pour justement une révolution de l'éducation et des compétences en mettant l'accent sur l'innovation, la science et la technologie. Et au regard donc de cette aspiration, plusieurs stratégies sont élaborées pour guider les politiques nationales. Et je m'en vais citer la CESA, la stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique et de l'Union africaine, bien sûr, qui vise à réorienter le système éducatif donc, et de formation en Afrique afin de répondre aux besoins en matière de connaissances, de compétences et d'innovation et de créativité. Une autre stratégie qui est orientée sur les sciences, c'est la stratégie de la science, de la technologie et de l'innovation plutôt pour l'Afrique. Et cette stratégie est au cœur donc du développement socio-économique et de la croissance en Afrique. Une autre stratégie développée par l'Union africaine, c'est la stratégie continentale de l'éducation et la formation technique et plutôt, oui, la formation en matière donc de technique et professionnelle, EFTP, qui fournit un cadre global pour la conception et l'élaboration de politiques et des stratégies nationales visant à relever les défis de l'éducation et la formation technique et professionnelle. Et à côté de cela, il y a des instances comme l'Université virtuelle et électronique africaine qui visent à utiliser des programmes fondés sur les TIC pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur
et à la formation continue en Afrique, en touchant simultanément un grand nombre d'étudiants, étudiantes donc, et de professionnels sur plusieurs sites. Je crois que ça, c'est vraiment une opportunité pour nous, les femmes. Alors, l'Université panafricaine, IPA, dont une des missions est de renforcer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Afrique, d'améliorer la qualité de l'éducation, la collaboration interafricaine, et justement à travers ces universités régionales qui sont dédiées à certaines thématiques, comme par exemple en Afrique de l'Ouest, nous avons, j'ai des difficultés pour lire ce qui est en bas, donc nous avons donc une université à Ibadan qui est dédiée à la science, aux sciences de la vie et de la terre, et justement c'est pour promouvoir la collaboration entre Africains. Alors maintenant, nous allons passer aux aspects spécifiquement du Burkina Faso, au cas spécifique du Burkina Faso, pour dans un premier temps noter que au niveau de l'éducation, de façon générale, donc je vais parler de l'enseignement secondaire, ce n'est pas encore le supérieur, il y a des politiques d'éducation en matière donc de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est par exemple, depuis 2007, le Burkina Faso a élaboré et adopté une loi, une politique de développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Et c'est justement cette politique qui constitue le référentiel des actions en matière donc de l'EFTP et des choix stratégiques qui ont été opérés. Et c'est par exemple la contribution plutôt à la formation en nombre suffisant de producteurs ruraux d'une part, et d'ingénieurs et de techniciens en lien avec la politique de développement rural d'autre part. Parce que justement, c'est le choix stratégique, développer l'IFTP et développer l'IFTP selon les besoins des populations. Alors, l'autre stratégie et document politique de développement des STEM, c'est justement le développement des lycées scientifiques. Alors, les lycées scientifiques, c'est justement pour promouvoir l'enseignement scientifique de façon générale, mais également l'enseignement scientifique des filles. Et ces lycées professionnels, plutôt ces lycées scientifiques, forment justement les élèves aux séries de baccalauréat C, scientifique purement, et nous en avons en milieu, le niveau national, mais aussi au niveau de chaque région du pays, parce que le pays est justement structuré en régions. Et dans ces lycées scientifiques, il y a une stratégie ou encore une politique de promouvoir l'accès, c'est la bourse à vocation scientifique. Donc, lorsqu'on y accède, on a la bourse pour justement les 3 années de formation jusqu'à entrer dans les écoles, les grandes écoles. Alors, voilà pour ce qui est de la politique. Et maintenant, quelques actions phares qui ont été menées, soit par la partie étatique ou par le privé. Et dans le privé, je reviendrai là-dessus. C'est par exemple pour le niveau l'EFTP, l'enseignement et la formation technique et professionnelle, un centre de référence qui a été mis en place depuis au début des années, non, vers la fin des années 2000, c'est courant 2008, que le centre de formation professionnelle de référence des INRE a été mis en place. Ce centre offre des filières, 16 filières et surtout un plateau technique de formation bien au point. Et il y a un site dédié à ce centre, vous pouvez visiter et vous verrez qu'il y a des productions statistiques et d'autres productions thématiques qui sont menées. Alors, l'autre chose qui est, action phare qui est à notifier ici, c'est que dans le cadre du développement de l'EFTP, une stratégie a été élaborée. Et donc, dans cette stratégie, plusieurs filières sont consacrées, mais aussi des stratégies d'amélioration de l'accès à l'EFTP, aussi bien pour les filles que pour les garçons, ont également été développées. Et c'est par exemple un projet FECOP qui a été initié dans ce cadre pour former une masse critique d'enseignants
pour pouvoir justement animer les filières qui sont de l'EFTP. Et aux côtés donc de l'État, comme je le disais, vous avez des actions du privé comme les associations des femmes scientifiques qui mènent des actions de plaidoyer et d'appui aux filles, aux femmes en matière d'éducation et de recherche. Et c'est ainsi que l'AFCB, dont la présidente est Dr. Maminata Pilem, est très active. Et dans son actif, nous avons les journées portes ouvertes, les cours d'appui, les camps scientifiques, le soutien en bourse à des étudiantes pour justement participer à des colloques internationaux et justement favoriser leur évolution dans la recherche scientifique. Alors, au niveau de l'enseignement, bon, ok, je m'arrête là pour les actions phares, on pourra revenir. Et quelques résultats atteints. Hein, donc, nous avons par exemple qu'au niveau de l'EFTP, nous avons, c'est quand même le parent un peu pauvre, c'est 22 000 élèves et les filles représentent 45%. Ça, c'était en 2016. Et en 2020-21, l'effectif est passé à 33 000, presque 34 000 élèves et les filles représentent seulement 39%. Et le constat qui se dégage dans ces évolutions, c'est qu'il y a une prédominance donc, des acteurs privés pour le développement de l'EFTP, mais surtout une prédominance des garçons. Donc, il faut bien que des stratégies spécifiques pour soutenir la participation des filles soient développées et qu'elles soient soutenues. C'est pourquoi, par exemple, il y a une direction en charge de l'éducation des filles, mais les stratégies doivent encore être, les efforts doivent se poursuivre. Alors, si nous observons du côté des filières scientifiques purement, au niveau du secondaire, on va se rendre compte que les filles sont présentes dans les filières ou encore dans les séries scientifiques, mais toujours il y a eu une faible représentation ou encore une faible représentativité des filles. Par exemple, pour la série C, en 2016, on dénommerait 349 candidats seulement. Et dans ces 349, nous avons uniquement 86 filles, et 85 plutôt filles. Et si nous observons du côté de la série D, c'est une autre forme de scientifique, on a encore que les filles sont faiblement représentées, elles sont à peu près le tiers des 16 000 élèves qui sont en série D. Alors, c'est la même chose lorsqu'au fur et à mesure qu'on évolue. Donc, on constate que les filles sont présentes, certes, dans les filières et les séries scientifiques, mais elles sont vraiment sous-représentées et il faut vraiment faire des efforts pour booster leur participation. Alors, et si on regarde au niveau des enseignants, du personnel enseignant, on va se rendre compte que l'enseignement, de façon générale, est marqué par des ségrégations qu'on appelle verticales et horizontales. Les ségrégations verticales, c'est pour dire qu'au fur et à mesure qu'on évolue, le nombre d'enseignantes diminue. Donc, mais horizontales, c'est pour voir que nous nous rendons compte que les filières, c'est dans les filières dites masculines qu'on retrouve le maximum d'enseignants, hein, mais les enseignantes sont dans les filières un peu littéraires. Voilà, donc au niveau du Burkina Faso, voilà quelques chiffres. Les femmes représentent 20% du corps enseignant en langue et en lettres, alors qu'elles sont moins de 10% en mathématiques et en sciences de la vie et de la terre, et seulement 2% en sciences physiques. Alors, voilà un tableau de chiffres. Alors, donc, ça veut dire que nous devons faire des efforts. C'est normal, c'est logique, puisqu'elles ne sont pas nombreuses au secondaire. Alors, lorsque nous arrivons au niveau de la recherche scientifique, il faut d'abord rappeler qu'il y a effectivement une politique de la recherche scientifique. Et cette politique met en avant l'État comme justement le promoteur. Et à cet effet, pour booster le secteur, l'État a mis en place un certain nombre d'instruments. C'est le cas, par exemple, du FERCIT, le Forum de recherche scientifique de l'innovation et de la technologie, depuis 1994, qui met en place aussi des prix d'excellence et des symposiums, et plutôt le symposium international sur la science et la technologie. Et tout récemment, les journées portes ouvertes des universités. Alors, il y a aussi, pour sécuriser le financement,
un fonds qui a été mis en place, le fonds RID, pour justement booster le financement. Alors, quels sont les progrès que nous pouvons citer au niveau donc, de la recherche scientifique? C'est que, par exemple, en 2019, l'annuaire du ministère en charge donc, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique montre la présence de 45 structures de recherche. Et dans ces structures de recherche, nous avons les centres de recherche, les instituts et les stations de recherche et bien sûr les universités. Et voilà les nombres. Donc, les centres de recherche sont au nombre de 15. Et parmi les centres de recherche et ces structures, justement, il y a quand même quelques-unes qui sont dédiées au STEAM. C'est par exemple l'Institut universitaire de formation initiale et continue, et l'Institut burkinabé des arts et métiers, donc IBAM, rattaché à l'Université de Ouagadougou, Joseph Kizebo. Alors, nous avons l'École supérieure d'informatique de l'Université de Nazouboni et d'autres instituts que je n'arrive pas à lire à cause des difficultés sur mon écran. Alors, au niveau toujours des progrès dans la recherche scientifique, de façon générale, il faut noter que le nombre de chercheurs ou enseignants-chercheurs est autour de 2272 pour la guerre, et les femmes représentent seulement 17% de cet effectif-là. Mais c'est y compris le privé et l'international qui, eux, représentent respectivement 2%, presque 3% et 2,5% des chercheurs. Et ce qui donne pour, comment on appelle, au niveau, donc, dans une population de 1 million d'habitants, le nombre de chercheurs et enseignants-chercheurs est de 111. Ce nombre a effectivement évolué et le tableau le plus bas va nous montrer comment évolue la part des femmes dans ce nombre-là. Alors, si nous regardons au niveau donc, des effectifs du personnel au niveau des laboratoires, on se rend compte que les femmes représentent 18%. Elles sont présentes quand même, c'est bien de signaler cela, que ce soit au niveau du personnel du laboratoire ou encore au niveau du personnel stagiaire, où elles représentent 49, presque 52%. Et au niveau des publications, les résultats de 2019 indiquent que nous avons, au niveau des chercheurs et enseignants-chercheurs, 1787 publications et les structures disposent surtout de services de documentation fonctionnelle ainsi que des structures de recherche. Et les ouvrages constituent le type de document le plus disponible sur les structures de recherche et cela représente 69% plutôt des documents des productions. Alors, toujours dans les progrès, donc si nous regardons, je disais tantôt que vous allez voir comment ça évolue les chiffres en matière d'enseignants-chercheurs. Hein? Donc, nous voyons que pour les femmes, on a évolué de 2016 à 2019 de seulement 7 points sur 1 million d'habitants. Ce qui est faible, mais en tout cas, c'est notable. Alors, toujours dans la recherche scientifique, les progrès indiquent que dans les champs de recherche, il y a en tout cas un progrès. Bon, je crois que ce tableau n'est pas très intéressant. On va continuer pour parler maintenant d'un centre spécifique, donc le Centre national de recherche et de sciences et technologies, et le centre justement où se trouve la présidente de l'AFCID. Et nous voyons que ce centre, il y a 4 instituts, et dans les instituts, nous avons, dans ce centre, nous avons environ combien pour cent, hein? 30% non, 5% de directeurs de recherche, 90% de maîtres de recherche, et c'est une bonne évolution parce que ce n'était pas le cas. Je voudrais m'arrêter là pour ces chiffres-là et aller plus loin pour présenter qu'au niveau donc du personnel de ce centre, nous avons que parmi les directeurs de recherche, c'est quand même le top, nous avons deux femmes sur les 30 qu'ils sont, ce qui représente 5%. C'est faible, mais c'est déjà notable. On va continuer à faire les efforts. Au niveau des maîtres de recherche, elles sont 12. C'est surtout au niveau donc
des ingénieurs de recherche que leur nombre est élevé, même si ça représente seulement 34%. Donc, dans l'ensemble, nous avons 25% des femmes et chercheurs au niveau donc, de ce centre-là. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à la recherche en matière de STEAM? Alors, ça, c'est un résultat des statistiques, donc de l'annuaire statistique du ministère en charge de la recherche. Les chercheurs et les enseignants-chercheurs sont plus nombreux dans les disciplines de sciences naturelles, agronomie. Elles représentent 26,7%, tandis que dans les disciplines de médecine, pharmacie, un mot que je n'arrive pas tellement à prononcer, hein, et surtout en lettres et en sciences humaines, elles représentent respectivement 21%, presque 22%, et 21% pour les lettres et sciences humaines. Les disciplines de sciences et technologies et de l'ingénierie, sciences techniques, des activités physiques, sportives, jeunesse et loisirs sont les moins pourvues, avec des proportions respectives de 3% et de 3,6% et de 2%. Donc, nous voyons qu'il y a des efforts qui sont faits en termes donc, de recherche scientifique, en termes d'augmentation du nombre du personnel enseignant, mais on se rend compte qu'au niveau des STEAM, il reste encore des efforts à faire. Et je crois que ça, c'est une répétition dans mes diapositives. Hein? En 2009, l'effectif, bon, ça, voilà, donc je vais continuer sans celle-là. C'est une répétition. Voilà. Et donc, j'en arrive à ma conclusion pour dire que des progrès dans la recherche et l'éducation en matière de STEAM sont effectifs. Des politiques nationales ont été effectivement efficacement développées. Les actions du privé sont appréciables dans ces progrès. Des disparités existent toujours et elles sont en défaveur des femmes, surtout en STEAM. Mais les efforts de désagrégation dans les publications doivent être encore faits. Cela est indispensable car pour aller de l'avant, il faut des évidences et que cette évidence doit prendre en compte tout. La nécessité de développer des stratégies spécifiques pour booster la participation des filles et des femmes s'impose. Les associations et réseaux de femmes scientifiques doivent continuer leur rôle d'interpellation des décideurs et d'appui des élèves, des étudiantes et des enseignants. Et je pense que Dr Maimunata Belem pourra ajouter quelques éléments, notamment sur ce que l'AFCIV fait pour justement interpeller les décideurs. Et je crois que j'en ai fini. Je vous remercie. Thank you very, very much, Dr. Rasmata, for a that was an excellent overview of the situation in Burkina Faso, beginning with the continental initiatives and coming down to the Burkina Faso situation. And clearly, there are still gender disparities that are coming out evident from the different country perspectives at all levels, research, decision-making. But the good thing is that the countries have interventions in place which are already bearing some fruit, and we have evidence of some of the the breakthroughs that different countries are making. So we really thank you very much. And at this point, I would also to thank Honorable former Minister Mrs. Belem Mamunata from Burkina Faso, who introduced to us Ms. Rasmata. Thank you very much, Honorable Belem, for your patience and for attending the website, and also for introducing us to Mrs. Rasmata. Thank you very, very much. Also to the former Minister of Mali, Salamata, who spoke earlier on. So we now move on to our last presentation. So last but not least, I would like to introduce
MS Sakwe Bonnet. She's the Regional Director of Plan International, Eastern Region of Cameroon. So she's from Cameroon, and co-founder of She STEM Foundation, which is a non-profit organization and a group of women who help communities and girls harness the power of STEM education and its impact on community development. And the preceding presenters have exemplified the importance of mentorship. So this is where Sakwe is making a contribution. She's a dynamic young woman, as you can see from her picture, with over 8 years experience in project management and operational excellence, working with projects in organizations such as the World Bank, African Development Bank, Norwegian Refugee Council, Cameroon Ministry of Agriculture and Rural Development, and a host of other organizations. In 2019, MS Bonnet was elected by the US government as an emerging tech woman of Cameroon to represent Cameroon alongside other distinguished women at the Silicon Valley. So this is another alumnus of the Silicon Valley at San Francisco, California, USA. Madam Sakwe, the floor is yours. You have 15 minutes. We are really short of time. Please try and finish within the 15 minutes. Most welcome. Excusez-moi, excuse me, Sakwe. Mary? Yes? Mary, somebody has troubling, I don't know. Il y a des parasites dans notre système. Can you translate for me? Somebody, I don't know who is. Vous pouvez traduire pour moi. Il y a une personne. Voilà. Géographie. Alors, la personne qui joue voilà, qui joue c'est ça, c'est désagréable. Please, can you mute yourself, please? C'est le Sénégal, parce que là, c'est une radio sénégalaise. Please kindly unmute yourself. S'il vous plaît, mutez-vous. Quand vous ne parlez pas, que vos micros soient éteints, s'il vous plaît. On vous remercie. Please kindly unmute yourself when you are not speaking. Thank you so much for your understanding. S'il vous plaît, vos micros, monsieur du Sénégal, s'il vous plaît, votre micro, s'il vous plaît. Thank you. J'ai muté son micro. J'ai éteint son micro. Ok, merci. Please unmute yourselves. We have to allow Sakwe to give her presentation. Okay. Are you there, Ms. Bonnet? Please go ahead. Yes, I am. I'm here. Thank you very much. Please go ahead. 15 minutes. Thank you for the opportunity. I'll make it as brief as I can. I think the other ladies have done well with the presentation. So my name is Sakwe. I'm from Cameroon. I work with Plan International as a regional director in the East region of Cameroon, and also an alumni of the Tech Women Association. My presentation is very brief, and it's centered around STEM education and gender equality, case study for Cameroon. If you do not understand and you would like me to speak in French, please do not hesitate to say it. I can speak both languages very well. So, I'll start from where our story began. This is the turning point of STEM education. Madam Sakwe, you don't have to worry about the interpretation. It is happening synchronously. So you can go ahead and speak English. Okay, thank you very much. So
The turning point of STEM education started in Cameroon in 1994 when Cameroon started experiencing specific difficulties in the economic market caused by the devaluation of the franc CFA. And the main reason for the devaluation was because most of the products that were produced in Cameroon had limited technology, and the issue of widespread power outage or shortage was two contributing factors as to why the CFA in Cameroon was devaluating. And due to that situation in 1994, there was the birth of the importance of technology and STEM education in order to improve product quality and service quality in order to keep Cameroon in the economic competitive market. So based on that, throughout this last 20 years, so based on this, in 2003, the President of Cameroon, His Excellency Paul Biya, expressed specific aspirations for Cameroon to be united as a nation to experience peace and security, democracy, and a lot more. And this was established through a poverty strategy paper, which had specific agenda and policies. And based on this strategic paper, this poverty strategic paper, the agenda gave room for, of course, top-ranking personnel to prioritize which aspects we needed as a country to put on that agenda. And amongst them, STEM education and technology and gender equality were top on the agenda as to how Cameroon has to emerge as an emerging nation in 2035. I have a hard time going to the next. So, as you all may know, we have evolved from 20 years ago based on different aspects. So, evolved in partnerships in order to assist us gain our mission in 2035 as the President of Cameroon has as aspirations. We've done that through partnerships. We have a series of organizations and countries that have developed diverse partnerships with Cameroon, such as the World Bank, the US Embassy in Cameroon, who is doing a really great job with partnering with local organizations and women who are advancing STEM education in Cameroon. We also have a host of other organizations as UNICEF, UNFPA, and the UNESCO, who are also doing great jobs in Cameroon. And based on these different evolutions, we also have local organizations. We have a couple of them who are being who are establishing their work in Cameroon, local organizations mainly owned by women, to advance STEM education in all parts of Cameroon, especially in rural communities. The Tech Women platform also gave a lot of women the opportunity to influence some policies, although they're not fully established, to ensure that the Ministry of Basic, Secondary, and Higher Education are constantly investing in STEM education. So we have a couple of subjects which were literally not taught 20 years ago, which are now included in the school curricula. We can also see the implementation and the establishment of other local organizations, such as SheSTEM Foundation, which I am a co-founder, and AfriTech Hub, EduClick, which provides us STEM education in an alternative way for children and women who are living in conflict-affected areas of Cameroon. We have, based on the previous presentation, we have a couple of prospects. And 20 years ago, we did not have so many companies in Cameroon. But today we have about 2,000 plus industries and companies which are both operating locally and internationally. And most of them are making use of technology and
local products of STEM education or local talent as a result of STEM education within the country. We also have the use of advanced health services in every region of Cameroon. And we are moving from using manual systems of access to water to using solar powered technology systems, especially in rural communities, to bridge the gap in shortage of water supply. The industrial development and agricultural mechanization also has been a prospect for development in STEM education in Cameroon, because we are trying to remain competitive in the market, and we've introduced machines in the way we conduct agriculture, and also passing from just being producers of raw materials to being producers and also processing for sale in the international market. On the educational perspective, before now we had so many laws and customs in rural areas that were impeding girls and women engagement in STEM education. But due to the prospects, due to the different aspects that we've been able to engage ourselves, both locally and internationally, those gender norms and barriers are drastically being reduced in rural communities. We see more and more of women getting into STEM education, and also local organizations which are encouraging girls, sensitizing them, and also creating platforms where they can gain new knowledge and experiences on STEM education. It's rather unfortunate that we have one particular worry, which is research. Research in STEM education and gender equality for women in Cameroon is not really being done, because it's a domain that requires a lot of resources, funding resources. And it's only within the last 5 years that we've had local organizations speaking up, coming up and requesting that these aspects related to STEM education and gender equality be incorporated into the policies that are existing in the country. So, but the good news is, based on the birth of these local organizations, we have some organizations that are working directly with the Ministry of Posts and Telecommunications and others to ensure that we have policies are developed that favor gender equality, inclusivity, and also STEM education for every girl in the rural area. Before I did this presentation, I think Vicky was asking me about statistics. I should put enough statistics as I could. Unfortunately, I could not get statistics, but I spoke to some key people in different ministries who were very honest to tell me that it's an opportunity and a subject of interest, but we do not have statistics that really show what we've been able to do in the last 20 years and in the last 5 years, based on the birth of these local organizations that are promoting STEM education. So, and we discussed at length ensuring that it's something that we need to pick up so that we can have factual figures of what we've been able to do, and not just, assumptions based on what is existing now. So it's a project in the pipeline, and I'm hoping that with the next webinar, I'll be able to present something really, really concrete on our evolution within the 20 years based on a statistical perspective. So as lessons learned, and being someone who's young in this domain of STEM education and advancing it for girls, some of the actions that I can deduce from my experience were to ensure that we create coalitions that advocate for STEM education and inclusivity policies in the government and in our constitution. We also need to reorganize existing local organizations with proper orientations on STEM education and inclusivity. We equally need to create forums that promote STEM education and businesses, especially for young women like me and others who are venturing into this goodwill. And another thing is the lack of STEM laboratories, especially AI and engineering laboratories in general education. So the government is very, very focused on improving education in the technical domain. And what happens is we have more and more boys who are interested in the technical education,
than the general education. So at the end of the day, you have less girls who are venturing into technical education, and then you have more girls into general education. So we need to find a point of convergence where we are also creating laboratories in general education schools so that we can integrate girls to venture into STEM education. We also need to source enough funding to help researchers produce quality reports and statistics of the evolution of STEM education and what we need to take as lessons learned moving forward. We also need to reduce the cost of STEM education. Education in Cameroon is very, very expensive, especially STEM education. This is a very big problem because in rural areas where the standard of living is really low and poverty level is quite high, families will rather prioritize their boys going to school than their girls going to STEM education, because for them, it's like investing into a girl child who's going to get married, and then what happens to their money? So they would rather risk it all to send the boys to school and to pursue STEM education than the girl. So we need to find a way to reduce cost of education, especially STEM education, because it's way higher than the normal elementary, the basic other education. So we need to find a way to reduce the cost of education. We also need to create mentorship programs. There are a couple of organizations that are doing that, but we need to do more. We need to do more because we have a greater population of young girls and women who are coming up that need to be exposed into the realities of STEM education and also the advantages of STEM education. So that being said, Cameroon is still growing in terms of policies and statistics on how we are evolving in STEM education. But one thing is sure, we have more and more girls who are really interested in this. I'm speaking from a perspective where I work with other local organizations who are working with girls and young people in schools and in different communities. So thank you all so much for your time. I'll be looking forward to any questions. Thank you. Thank you very much, Madam, for your very insightful presentation and for sharing your experiences as a young woman and also from the perspective of Cameroon. I can see some suggestions on the chat. We are going to discuss those. I think your presentation has generated quite some suggestions. So I think we're not going to, since we are short of time, we'll go straight now to the question and answer session so that we can, we can stop after that. Now, I would wish to request Caroline Diaye, because Caroline has the advantage of being bilingual, to help us to guide us through the question and answer. But I believe that you can ask your questions to, you can address your question to specific presenters. But before I give the floor to Caroline Diaye, I noted that there is the audience, and especially the Warwick project coordination, would be interested to know if some of the programs, some of the action items that were presented by the various presenters, like Madam Salamata has had an extensive list of actions, and the question is, are these actions available as open access? Can we access them as the project for publication? So please, maybe as we go to the questions and answer, Madam Salamata and the rest of the presenters can enlighten us on whether we are able to access this very, very valuable information that you have been able to present today.
Caroline, please lead the question and answer session. Hello? Yes, Caroline? Yes, so ask right now if someone had a question. And I have one question from Mama Monique. She said, what? Maman Monique dit, ma question est, avons-nous des indicateurs sur l'impact des femmes scientifiques sur les différents domaines de la vie individuelle, familiale, sociale, professionnelle? Maman Monique. Je pense qu'elle le pose à tout le monde. Est-ce qu'on a l'impact des femmes scientifiques sur les différents domaines de la vie? Did you hear the question? Allô? 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 We can hear you, Caroline. We can hear you. I wonder, Caroline. Okay. Yeah, I wonder if you could direct the question to one of the speakers. And then that way the speaker who should answer the question, if that makes sense. He asked it for everyone. She want to know the impact of women scientists on the field of life. So I wonder, Mary, if you would like to then ask each one of the speakers to reply to that one at a time. Yes. Can you state the question again, please? She, Mama Monique, want to know the... Unmute. Yes. Mama Monique want to know the impact of women scientists on the field of life. Okay, so the question is, how the women scientists may influence. I think the young upcoming scientists. So maybe our honorable speakers, Rasmata, Sakwe, and the other speakers, if you can just give your insights on this. Salamata, or even any other members of the audience. I think someone, Mamunata Belen. Hello? There's some noise in the background. Okay, Dr. Julien, please. J'ai levé la main. Dr. Julien? Ok. Oui. Yeah, Madame Bellel. Par rapport à la question, je suis Dr. Julien Gay, je suis secrétaire général de l'Association des femmes scientifiques du Burkina. Je félicite je me félicite Rasmata Ouedraogo et toutes les sœurs qui ont fait des présentations, de brillantes présentations.
félicitations à elle, félicitations aux organisatrices, organisateurs de cette séance d'échange que j'apprécie. Je suis content d'être là depuis ce matin. Voilà. Et j'espère que de telles rencontres vont être instituées de façon plus pleine pour que nous suivions ensemble les évolutions dans chaque pays. En tout cas, j'ai beaucoup appris, merci. Pour revenir à la question, il y a deux difficultés pour répondre à une telle question. La première difficulté, c'est que les femmes scientifiques sont incorporées dans des équipes avec des hommes avec lesquels elles travaillent. Et donc, très souvent, pour prendre des ciseaux et couper, c'est difficile. La deuxième difficulté, c'est que tant qu'il n'y a pas eu une étude vraiment là-dessus, c'est difficile. Sinon, oui, on peut juste dire de façon naturelle que les femmes impactent la recherche scientifique. Si je prends le cas au Burkina, il y a une semaine, le Centre national de recherche scientifique et technologique a primé et félicité, donné des attestations de félicitations à 4 chercheurs qui ont été donc primés soit au niveau international, sous-régional. Et sur les 4, il y avait un homme et 3 femmes. Donc, ça veut dire que oui, on aime dire au Burkina, les femmes chercheurs cherchent et trouvent. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels elles excellent. Il y a beaucoup de technologies qui ont été mises en place, générées par des femmes, que ce soit dans le domaine de la sélection variétale, il y a des variétés de semences qui portent les noms de femmes, etc., etc. Mais tant qu'on n'aura pas fait une étude sérieuse là-dessus, ça va être difficile d'évaluer de façon scientifique et précise le type d'impact. Sinon, c'est sûr qu'elles impactent la science et elles impactent le développement au quotidien à travers donc, leurs résultats. Et les femmes au Burkina Faso, en tout cas scientifiques, elles excellent. Et les femmes professeurs à l'université sont aussi des femmes respectées parce que voilà, les résultats sont probants. Sur ce, merci. J'avais peut-être une question, mais je vais m'inscrire après. Bon, vous voyez, par rapport aux statistiques, c'est vrai que Madame du Mali a présenté des statistiques sur les résultats des examens. Et Rasmata a présenté des résultats, des statistiques sur l'implication, l'intégration des femmes dans les équipes de recherche au niveau des instituts. Vous allez voir que ici, les sciences sociales sont minoritaires parce que la prise en compte des sciences sociales dans la recherche scientifique ne date pas de longtemps. C'est depuis un moment, surtout dans la recherche agronomique, qu'on a réalisé qu'il va falloir effectivement impliquer ces types de sciences, de spécialistes, pour aider les chercheurs dits thématiciens à diffuser au mieux les technologies ou les résultats de recherche. Parce que ce sont des disciplines qui comprennent les besoins des populations, qui peuvent donc informer, par exemple, les chercheurs thématiciens sur les besoins et qui font le suivi, évaluation aux côtés des autres chercheurs, tels que les agronomes, les écologues, les forestiers, les zootechniciens, de façon à évaluer effectivement à la fin du processus les opinions, les perceptions des populations et pouvoir les ramener en termes de conclusion et de guidance. Si vous prenez le cas de la sociologie, je suis sociologue, à l'INRA, nous sommes des sociologues femmes. Il y a un homme et les autres sont des femmes. Donc, mais c'est pas parce que, c'est parce que aussi du point de vue de la formation, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à ces questions, voilà, plus que des hommes. Donc, pour parler à ma sœur du Mali, nous sommes frustrés quand on fait la différence entre sciences et sciences sociales, parce que tout est science. Maintenant, peut-être qu'il faut parler de sciences technologiques, de sciences sociales ou de sciences dures, etc. En tout cas, trouver un terme, parce que quand on soit sciences sociales ou autres sciences, je pense que voilà, le caractère science, là, il faut qu'on l'accorde même au littéraire, quoi. Ça, c'est la sociologue qui parle. Merci. Je peux parler, Madame la modératrice?
J'ai levé la main. Sure, go ahead. Hein? C'est bon? Merci, Madame la modératrice. Please go ahead. OK. Merci, Madame la modératrice. Merci à toutes les intervenants et félicitations. Nous avons été édifiés et nous nous rendons compte que nous avons les situations presque similaires dans ces différents pays par rapport au système des filles. Ma sœur du Burkina, donc, si désolée, mais on va corriger dorénavant. Quand je parle de sciences sociales ou de sciences, effectivement, c'est la science dure. Il s'agit de la science dure dont je parlais. Bon. Maintenant, pour revenir à la question, l'impact par rapport aux femmes scientifiques, bon, au Mali, nous pouvons dire que il y a eu des impacts, même si c'est minoritaire, mais quand même, je peux citer quelques résultats. Par exemple, quand je parle du professeur Urukia Sanogo, qui a eu le prix Kwame Nkrumah par rapport à la médecine traditionnelle. Donc, c'est l'une des premières femmes professeurs en médecine traditionnelle qui a eu le prix Nkrumah par rapport à ça. Et je vais parler aussi de Dr Jacqueline Konaté, qui est une de nos premières lauréates de nos concours d'excellence, qui est à l'université, maître professeur, qui est professeur à l'université de Bamako maintenant, et qui a su booster avec son profil, sa compétence sur le système universitaire, parce qu'elle est ingénieure et sa spécialité est en informatique, ingénieure, et sa spécialité c'est l'informatique. Donc, elle a su instaurer, par exemple, l'instruction en ligne et des étudiants, les résultats en ligne, les bourses en ligne. Tout a été informatisé à la date d'aujourd'hui. C'est un impact qui est vraiment salué à tous les niveaux. Aussi, l'impact, c'est surtout au niveau de l'agronomie. Nous avons beaucoup de femmes chercheurs qui se sont investies dans les laboratoires de technologie alimentaire au niveau de différentes filières. On peut voir filière qualité, filière mangue, et filière niébé, ainsi de suite, et qui ont donné des résultats. Et ces résultats sont aujourd'hui utilisés par la population en unités de transformation. Donc, nous assistons à beaucoup d'unités et de fabrication, de transformation de produits agricoles à partir des résultats donnés par les recherches. Et ces recherches-là sont en majorité des femmes. Donc, voilà en quelques exemples. Ce que je peux donner, c'est tout simplement que ces femmes ont impacté sur le développement du pays. Merci. Thank you very much. One last question, and it is a yes or no to the speakers from the different countries, from Burkina Faso, from Mali, from Cameroon, from Cote d'Ivoire. The question is from the president of INWES. She would like to know whether your governments support STEM networks, STEM networks like what we have, the International Network of Women in Science and Engineering. Do the government STEM network support STEM networks? Are there policies guiding the operations of these STEM networks? Maybe we can go one by one from Mali, Cameroon, Burkina Faso, Cote d'Ivoire. Just shortly tell us whether or not the government supports STEM networks. I'll go first. Okay. So this is a quote from Cameroon again. Yes, okay. Our government supports STEM networks a lot because most of the STEM networks are made up of very young women.
I must say. Most of them are really made up of young people and young organizations. But like I said before, we lack policies, and that is what we need to work on. They support us, our existence, and also the US Embassy as well. It's very much in support of these young organizations, but there are no specific policies that are guiding how we should operate, for example, and also the work that we do concerning STEM education in our constitution. That is what we lack. We need to advocate for policies. Thank you very much. Madam Salamata. Please, Mary. Mary? Yes, yes. Mrs. Mamunata is asking for the floor. That's fine. That is Mrs. Mamunata. That's okay. Go ahead. Mrs. Malamata, you have to unmute yourself. You have the control of your microphone. Please unmute yourself. Hello? Please unmute so that we can hear you. Mara, come on. Unmute. Hello, can you hear me now? Yes. Hello? So, yes, Dr. Yes. I think if while we're waiting for Madame Manumata, maybe Dr. Okon should speak now, and then Sakwe Mbone. Sorry. Suggestion. Yeah, Sakwe already answered, but whoever is ready can go ahead and unmute, please. Are you hearing me now, Okon? Yes, please. Vicky, je pense que l'hôte de la réunion peut démuter son micro pour lui permettre de parler. L'hôte de la réunion peut démuter pour activer le son donc de Maimunata pour qu'elle puisse parler. Merci. Sorry, Madame Rasmata, Madame Manumata can unmute herself. She has control of her microphone. Vicky, I wonder if you could translate, please. Hello? Rasmata is lost again. Hello? Okay. I'm here. Please go ahead. For what? Who is to go ahead? Rasmata or Okon? Mention our names. OK. Bon, alors donc, vous demandez qu'est-ce que nos États font pour promouvoir l'éducation scientifique. Mais je l'ai déjà... Yes, whether there are STEM networks. Voilà, donc, non, pour promouvoir les réseaux des associations, c'est cela ou c'est l'éducation même? Voilà. Donc, je disais que déjà, il y a la politique pour l'éducation de façon générale et les stratégies prennent en compte justement le développement de l'éducation dans sa globalité. Et dans mon exposé, j'ai parlé donc de la stratégie qui consiste à mettre en place des lycées purement scientifiques et ces lycées scientifiques avec des bourses à vocation scientifique pour les élèves, filles et garçons. Et bien sûr, au niveau des réseautages, je pense que c'est Mamunata qui pourrait vraiment bien répondre à cette question. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour soutenir les réseaux
qui font justement la promotion de l'éducation scientifique et de la recherche scientifique en matière de STEM. Donc, pour circonscrire donc, par rapport à Dr. Gay. Voilà. Mais malheureusement, elle dit que son micro ne fonctionne pas. Donc, peut-être qu'elle va parler. Et elle va écrire dans le chat box. Merci. That's okay. As Okon goes to give her answer, the other question was, how do you think, and this is to the audience, or the entire audience, how do you think maybe a global organization of women networks like INWES might help to push some of these policies? You can put your ideas on how you think you can work with INWES, or how INWES might be able to help the governments or the women associations to push the STEM policies forward. Please, the last person to answer will be Dr. Okon, but your contribution on how you think you can partner with INWES, please put on the chat. And I would like at this point to also announce to the audience that you are most welcome to register as members of the African Regional Network. This is a network of women scientists and engineers in Africa that is affiliated to the International Network of Women Engineers and Scientists. And clearly from the presentations, there are common issues, common challenges, but there are also a lot of best practices that we can share across Africa. And this we can very well do through the African Regional Network. So I'd like to encourage us individually or through our associations to register as members of African Regional Network. So Mary? Answers, I will request Rufina to be ready to give her closing remarks. Thank you. Mary? Take only 1 minute, Dr. Okon. Hello, Mary? Yes. Hello? Hello, can I take the floor? Yes, only 1 minute. Then we give the opportunity to Dr. Rufina to give her closing remarks. I would like to Mamunatu take the floor. Can I take the floor? Mamunatu. Okon, then Mamunata, and then Rufina. So, Rufina, Madame Manumatu avait la possibilité de... I'm very sorry, I wonder if you could translate into French. She can actually unmute herself. We cannot unmute her. She has to unmute her own microphone. I wonder if you could translate that, please. Je peux parler pour elle parce qu'elle a dit que quand elle I know. Oh, okay. Thank you very much. Ça revient sur impossible. Ça doit être un problème technique. Sinon, c'est ce qu'elle a écrit. Parce que j'ai demandé à Caro. Yes, it's not. We have allowed her to unmute herself. So at this end, she can unmute herself. I have asked her to unmute herself. And by that, I mean, technically, I have asked her to unmute herself. I'm very sorry. We think there's a problem with her computer, Madame Rufina. Hello, so can I speak? Hi, sure. Hi, everyone. Sure, Okon. Go ahead. Okay. Are you hearing me now? Yes. Hi, everyone. Hi, everyone. I want to speak concerning the government. I want to speak concerning the government's support to STEM networks. Hello, and how we can what we would possibly do. D'accord, c'est un problème technique. C'est un problème technique. Some other person is talking. Can I pause? I have called Mamunatu. She said that the mic, and the video are blocked.
Hello? Can she write on the chat instead? Hello? Rufina, please request Madam Munata to write her contribution on the chat if she cannot speak. And now we give 1 minute to Dr. Okon, please. Thank you very much, Mary. I want to talk concerning the support of our government, the support of most governments, most African governments, particularly Nigeria, in supporting networks in STEM, women's network in STEM. I want to say concerning Nigeria that the policy supports network in STEM, particularly in my state. I was a member of the gender policy development for our state. And there in that policy, it was included STEM education. So women in Nigeria are supported. The networks are supported. We have large networks like OWSD, we have APWEM, we have a number of them, OPAGEST. And at each time we approach our government for support, maybe in conferences and seminars and other things, they learn some measure of support for us. So, but what I want to bring your attention to is the fact that today we are talking about research. You realize that there is less support for research activities from women, for women in STEM. And this is what we want to uphold in our countries. So these policies should extend to research activities, supporting research activities in STEM by the women, and not just, it's not enough to have seminars, to have conferences. So we realize that this support for research comes from the external. So my advice to us and maybe other countries is to approach our government and speak particularly concerning supporting research activities. That goes beyond conferences and seminars and webinars, that undertakes projects, specific projects, maybe for girls' education, maybe for girls in science, maybe for women, and the networks. So that's my comment. They do so, but not to all levels. And we can now be the ones to go forward and press hard on getting the policies to include and embrace research in STEM by the women. Thank you. Thank you very much, Madam Okon. I think we are taking note of all these contributions, very valuable contributions indeed, and especially the role of advocacy in addressing Allô? Allô, Mary? So Rufina, moi, Rufina, est-ce qu'on peut lire ce que Maïmounata a écrit? Crossing remarks. Oui, oui. On peut lire là? Mary, please. Yes, please. Can you hear me? Mamunatu ask you to read what she writes. Oh, okay. Is it in English? If it's not in English, then I'll request Caroline to read if it's in French. Non, c'est en français là. Oui, je suis là, Maman Rufina. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a dans le chat? C'est que Mamunata a écrit. La contribution de Madame Mamunata. Voilà. Et dit ceci. Voilà.
s'il te plaît. Et dit ça en anglais ou bien en français? Je relis en français? Bon, peu importe. Elle dit, depuis 10 ans, le gouvernement demande toujours à avoir une femme scientifique. Et moi, j'ai bénéficié Elle a de... écrit en français. Tu peux lire en français, les autres vont traduire. Bon, elle a écrit en français. I donc je cannot dis- read French, S'il te plaît. please. Caroline or Rufina, you can read the contribution of... Sakwe is reading. Okay. Sakwe. So she has written in French. I'm trying to, should I say it in English? Excusez-nous, ça veut dire que nous sommes indignés. Yes, please. No, please, Sakwe, that- please speak in French. Please speak in French, because the translator will translate to English. Okay. Okay, thank you. Sakwe, Oui. tu peux lire, s'il te plaît, la contribution de Mamounata? Elle dit, depuis 10 ans, le gouvernement demande toujours à avoir une femme scientifique. Et moi, j'ai bénéficié de cette ouverture au niveau du gouvernement en 2013. Et en bas, elle dit, j'ai levé la main, la première après les présentations, et on ne m'a pas donné la parole. Quand on me donne la parole, et mon micro et ma vidéo sont bloqués. Mais les collègues Julien et Rasmata ont bien répondu. C'est ce qu'elle a dit. Interpretation, please. Thank you. Should I translate? Yes. Oh, she says for 10 years, her government was asking to always have a woman, a scientific woman represented. I don't know if it's in the government, and she had the opportunity to benefit from that call of her government in 2013. I think she's speaking as someone who is a scientific woman in the government. And later on, she's explaining her frustration as to why she cannot access the microphone and the video. That is all what I see on the chat box. Over to you, Mama Mary. Thank you very much, Sakwe and the interpreter. I think it's clear. And I wish to apologize to Madam Mamnata if I did not probably see her hat. But we were trying to get her to speak, to unmute her microphone. These technicalities do happen at times. Thank you all for all your contributions, very invaluable insights. And you know, this has made although we have taken a lot of time, I think it has been a very enriching webinar. So please, our President Rufina, go ahead, 5 minutes, wide up. Merci. Rufina, je n'ose pas tenter de partager l'écran. Peut-être qu'il y aura des problèmes techniques. Est-ce que je peux lire mon texte? Voilà. Madame la présidente de l'INWES, cher Dr Johnson King, chers membres de l'exécutif, Dr Nadia Ghazali, vice-présidente chargée des réseaux régionaux, Dr Mary Mwangi, secrétaire générale, directrice pour l'Afrique francophone, Dr Victoire Kondi Akara, directrice pour l'Afrique francophone, mesdames les membres de l'équipe sortante. Madame Aminata Collé, notre doyenne, les distingués membres de l'AFSEC Sénégal, Belen Garcia, INWES Europe, Sylvia Kegel, INWES Europe, à d'autres que j'ai dû oublier, pardonnez-moi. Chers partenaires de l'Université de Warwick et de la Fondation pour l'amélioration de la culture, de la recherche, Dr Stéphanie Kona, coordonnatrice du projet, chères intervenantes des webinaires 1 et 2, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers participantes et participants, chers interprètes, en vos rangs, qualité, grade, tout protocole confondu,
Permettez-moi, en tant que président de l'African Regional Network, de partager avec vous la satisfaction de toutes nos sœurs d'ici et d'ailleurs, de notre cher continent, le berceau de l'humanité. Ce fut une belle aventure que d'organiser 2 webinaires en l'espace d'un peu plus d'1 mois. Cela a été possible grâce à l'engagement des unes et des autres, à la disponibilité de chacune et de toutes. Chers lions d'estime, je voudrais vous en féliciter très chaleureusement. Le projet Warwick INWES nous a réunis autour des défis et des perspectives. En effet, le webinaire 1 du 23 avril 2022 a vu la participation des intervenants très disponibles et engagés. Professeur Menedor du Burundi, professeur Ruby de Ghana, qui était avec nous aussi aujourd'hui, professeur Babalola, Afrique du Sud, professeur Eva du Rwanda. Aujourd'hui, nous terminons avec d'autres intervenants pleines de détermination et non moins engagés. Madame la ministre Salamata Fofana Gakou, docteur Okon, Madame Rasmata Wedraogo, Madame Sakwe Mboni. Le projet intitulé Réimaginer une culture de la recherche en STEAM nous donne l'opportunité de réfléchir sur 1. L'équité et l'inclusion du genre dans les STEAM, la recherche et l'innovation en Afrique. 2. Les politiques africaines en termes de recherche et d'éducation en STEAM, 20 ans d'expérience. C'est tout un programme, n'est-ce pas? Cela s'inscrit en droite ligne du slogan de l'INWES, construire un avenir meilleur dans le monde entier, et de l'AFSEC Sénégal, inventer le futur avec les sciences et les femmes. Réimaginer, cela veut dire qu'on peut mieux faire. Inventer le futur, cela suppose que le futur n'est pas prometteur. Donc, les femmes et les hommes des sciences, les femmes et les hommes de bonne volonté éprises de paix doivent participer à la recherche constante de solutions durables pour le mieux-être des générations actuelles et futures. La planète Terre ne nous appartient pas. Nous l'avons empruntée aux générations futures. Les politiques et les scientifiques doivent travailler ensemble pour lutter contre les nuisances auxquelles le monde est confronté. Les maladies, la famine, le dérèglement ou réchauffement climatique, les épidémies, la pandémie au Covid-19, les guerres larvées ou par pays interposés, les guerres ouvertes, la menace nucléaire sont autant de défis auxquels le monde est confronté. Devant ce visage hideux du monde actuel, les scientifiques doivent plus s'engager à la recherche de solutions efficaces et durables. En perspective, la communauté scientifique est à pied d'œuvre pour jouer un rôle central dans la recherche de ces solutions. L'INWES, pour sa part, va continuer à travailler dans ce sens avec ses partenaires dans l'université Warwick. Nous pensons pouvoir exploiter toutes les idées sorties de ces 2 séminaires organisés par les 5 réseaux régionaux. Cela nous fait 10 webinaires. Félicitations pour cette grande mobilisation à toutes. La journée de l'Afrique, 25 mai dernier, la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, 30 juin, la journée de la femme, 8 mars, la journée de la femme africaine, 31 juillet, la journée de la science, 11 février, sont autant de dates que nous pouvons et devons exploiter. L'ARN compte réunir les femmes scientifiques dans un répertoire. Cela nous a été demandé depuis 2005. L'ARN doit organiser une conférence régionale en 2023. Nous souhaiterions le faire en mars, le mois de la femme. Cela reste à être discuté. Ça sera au Sénégal. C'est pourquoi nous souhaiterions avoir une répondante ou un répondant au point focal au niveau de l'Union africaine, de même qu'une audience avec le président en exercice de l'Union africaine, le président du Sénégal. La présidente de l'UNWES, Dr. Johnson Kim, pourrait nous aider dans ce sens. Je partage un extrait de mon mot d'ouverture au premier webinaire.
Oui, nous, femmes ingénieurs et scientifiques, très minoritaires dans les carrières STEAM, loin des sphères et instances de décision, notre devoir est de lutter contre la face hideuse de notre monde aujourd'hui. Cette science qui sème la mort et la désolation. C'est pourquoi nous voulons ensemble, 1. Mettre en évidence la sous-représentation des femmes, des personnes handicapées et des personnes issues de minorités ethniques ou de groupes socialement défavorisés dans l'estime, identifier les obstacles et les défis spécifiques au STEAM pour une représentation inclusive. 3. C'était 2. 3. Contribuer à une culture qui soutient le développement d'identités fortes et de mentalités académiques pour les groupes sous-représentés dans la recherche en STEAM. Pour finir, je réitère mes remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la tenue de nos webinaires. À très bientôt pour d'autres défis à relever. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Thank you very much indeed, our President, Professor Rufina Dabo, for steering the whole process and for your very insightful remarks. We thank once again our honorable speakers, very busy women, former ministers, you know, real trailblazers. And we thank you very much for your patience and for your insights. And we hope that we can engage you even more as we take African Regional Network forward. I would like, I think we are now closing, to request us all to turn off our videos so that we can take a picture to remember this day. Kindly turn on your videos. If you can, maybe you can, are you translating, interpreting? Yes. So, Sarah, would you like to take the picture? Maybe Caroline also. Nice to see the beautiful faces. So, we shall take the, sorry? I'm waiting for more people to put their cameras on. 1, 2, 3. Well, we need, yeah. Vicky? Thank you. We need more faces. Yeah. Qui, Caroline? Je vais fixer un visage sur le nom maintenant. Thank you. Merci. I wonder if the translators can also join us on video. I don't know if you can, but if you could, it would be good. Thank you for your help. Well, we're all in t-shirts as well, so that'll be okay. Il fait nuit quelque part. Okay, thank you. Yes, we can. Don't worry, that's very decent. Don't worry. Okay, Caroline, and Bonjour. Yes. We're all on the weekend. Madame Gakou, bonjour. Hi, Sarah. Oui, bonjour. I'll start taking photos. Thank you very much, all. Merci. Goodbye. Good afternoon. Stay on the screen as long as possible. La photo. On n'a pas pris la photo. Ok, à la prochaine. Merci beaucoup. Et la photo, vous avez oublié. Ça y est, c'est fait. I'm taking photos Ah, now. c'est fait. C'est déjà fait. Ah. Donc, bye bye à tout le monde. Thank you for the big job. Bon appétit pour ceux qui doivent manger. For the big job, Mary. Thank you so much. See you next time. Bye.
Thank you, everyone. It was wonderful meeting all of you. Well done, everyone. See you again Thank very you, our soon. interpreters. Bye. Bye. Thank you. Bye, bye, bye. Au revoir tout Thank le you, monde. Sarah. Ciao. Bye. What is the host. Can we stop the recording now? I think we can, yes. If now for some reason it's not showing it on this screen, let me just see here. Hi, Sarah. Hello. Hello. There we go. I've paused recording. I can now stop it. There we go. Great. Thank you so much. That's all right. That's all right. Thank you, Sarah, for stepping in. That's okay. That's okay. You've had a very long week. Yes. So much work. No, that's all right. That's all right. I'm very sorry about Madame Manumata. We haven't blocked her at all. It is we can't block people. We can mute people, but we can't block people. So I think there's something wrong with her computer. Sarah. Hi, Sarah. Hello. I tested my PowerPoint last night or the other day, and this morning it was on. But during my presentation, I kept clicking share the screen, share. I clicked it, and it did not come up. I don't know. I don't know how I can explain that. I had to present. I don't know without the screen. I don't know what could have been the problem. No, I don't know either. You when you share the screen, and let's see, it says no. I mean, Sylvia had set it so that anybody can share the screen. Now it might be that somebody else was sharing a screen at the time. No, but Sylvia was controlling it then, so it might be that she didn't spot that somebody else was sharing a screen. It happens, but it went okay. No worries. Thank you. Thank you, Johnson. Thank you. Yes, glad to meet thank you. you. Sarah, it's been a long time. Glad to meet Yes, you. Thanks for your support for ARN. Thanks for your support for ARN. We are so grateful. Thanks for pushing us on and on and on. Thank you. Okay. All right. So it was a long webinar. So I think we should all say goodbye because now. of the difficulties we had in the network. Sorry. Thank you. But it went well. No worries. Okay. 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 Bye-bye, everybody. Bye. 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 I'll end the meeting now. Yes, I think you should. Bye-bye. Bye.